35% of internet traffic is pornographic. Yeah, but that's not driven by women, that's driven by men. It's driven by bloody women too, parading themselves. Absolutely. Interesting. It might be like there's no shortage of electronic pimps and desperate engineers, let's say, but that doesn't mean the women who engage in that are innocent by any stretch of the imagination. They're doing the same thing with their sexuality that people granted the talent of intelligence do with their gift. Look at me. It's like, no, wrong. Those women online displaying themselves, they're succubi. They're not human. You're a fool if you think that's human. You're a fool. At minimum, it's a machine-human hybrid. A woman doesn't appear in a million places at the same time. Whatever that is, that's not a woman. 중세 유럽의 전설에서 등장하는 서큐버스는 남성을 성적 만남으로 유인하여 생명 에너지를 소모하여 파멸로 이끄는 여성 악마로 묘사되어 있습니다. 억제되지 않은 욕망의 상징인 서큐버스는 순간의 즐거움을 위해 개인의 책임에서 멀어지게 하고 질서를 세우지 못하도록 유도하여 궁극적으로는 파멸로 이끄는 힘인 것이죠. 인터넷에서 너무나 쉽게 접할 수 있는 포르노 여성들은 스스로 서큐버스가 되어 자신을 의미있고 더 높은 목적에서 멀어지게 만들고 자신을 상품화하여 남성들의 성적 쾌락과 소비 욕망을 부추기고 이익을 추구하고 있는 것입니다. 포르노를 소비하는 남성들 뿐만 아니라 스스로 포르노의 생산 조체가 된 여성들도 실제가 아닌 것을 숭배하도록 일조하기에 포르노 산업과 무관하지 않다는 것이죠. Belle Delphine, I believe is her name. Back in 2020, she sold 10 million pounds worth of her bath water. Oh, that's perfect. Yeah. The Whore of Babylon has a cup full of liquid, by the way, in gold, a gold cup full of liquid that she offers the world. 영국의 벨 델핀이란 여성은 2020년 자신의 목욕물 한 병을 $30에 팔아 1,000만 파운드를 벌어들이며 사람들의 관심을 이끌었습니다. 벨 델핀이 자신의 목욕물을 판매하여 이슈가 된 것은 단순히 기이한 현상이 아니라 오늘날 디지털 환경에서 성정체성과 성욕, 소비주의가 어떻게 상품화되는지를 잘 반영하고 있습니다. 인스타그램만 들어가도 수많은 사람들이 자신의 이미지를 상품화하여 좋아요와 팔로우를 이끌어냅니다. 더 나아가 온리팬즈와 같은 소셜미디어에 자신의 외설적인 이미지와 영상을 찍어 판매하기도 하죠. 이런 맥락에서 보자면 벨 델핀의 목욕물과 같이 음란물 산업에서 판매되는 모든 상품들은 디지털 세계와 물리적 세계를 혼합하는 물신화된 오브제로 기능한다는 것을 알 수 있습니다. 여성 신체의 가장 평범한 요소조차 어떻게 상품화되고 성적 대상화되며 판매될 수 있는지를 엿볼 수 있는 것이죠. When artist Benedictus Gillis came up with the idea of a real-time visual portal between Dublin and New York, his intention was to unify cultures and show that distance cannot divide us. And for a while it worked. But these days it seems nothing good lasts very long. Citizens of both great cities began doing various inappropriate things that were, well, not exactly in the spirit of the installation. This culminated in the OnlyFans model from New York brazenly flashing at her Irish counterparts, an incident which went viral and led to the temporary closure of the portal. All of which leads to the question, is absolutely nothing safe from a generation's insatiable thirst for attention and digital clout? Well, who better to ask than the woman who turned the portal of hope into the portal of shame? Ava Louise. Well, Ava, welcome to Uncensored. My first question is, why did you do it? Well, I did it because I have an OnlyFans and I thought it was a great way to market my OnlyFans. So you had no degree of shame, it was a marketing ploy. Yeah, I have no shame at all. I made $100,000 in a week. What other 25-year-olds making $100,000 in a week? I think Americans do way worse than show their boobs. Who doesn't love boobs? I'm sure you love boobs, Pierce. I love boobs. It's just a pair of nice boobs. Yeah, it's but not that offensive. It's just a great pair of boobs that I wanted to share with the world. I think everyone had with this. It was a very well-intentioned installation. Suddenly your daughter's there flashing her breasts, and a lot of elderly people, religious people, young people were offended by it. Were you, as her mother, offended by it? I was not. And I'll tell you why. Where were all these people when she was growing up? I have been let down by a liberal school system, by a country that doesn't give her job opportunities. A smart, beautiful girl like her can't even go to a corporation and find a job thanks to our administration. Thanks to COVID lockdown, OnlyFans is a real force in this country. I think that Ava is just responding to what she's given. And I am proud of her. I'm proud of her because she's learned a way to make a living here in this very strange world.
성매매를 할 수밖에 없다는 편리한 핑계를 대면서 자신의 성을 상품으로 만들어 성을 재화로 삼는 일을 오히려 자랑스럽게 생각하게 되는 현실이 암담하다는 생각이 듭니다. 성을 재화로 삼는 일이 단순히 성을 구매하는 사람에게만 국한되는 일이 아님에도 자발적인 성매매 여성을 처벌하는 법안이 폐지되어야 한다는 목소리가 들려오기도 합니다. 이들의 주장은 성을 구매하는 행위가 여성의 인권을 침해하고 착취하는 행위이기에 구매자만 엄벌해도 성매매가 근절된다는 것이죠. 또 모든 경우는 아니지만 자발적인 성매매 여성도 사회 구조의 피해자란 명목으로 도대체 무슨 이유로 지원하는지 모를 성매매 피해자 지원금 5천만 원이 지급되는 현실을 볼 때 이는 분명 성이 재화로 인식되는 과정에서 성상품화의 생산 주체에 대한 명확한 인식이 없으며 성구매자와 성산업 관련자, 더 나아가 사회 구조 자체에만 문제가 있다는 잘못된 인식에서 비롯된 것임을 알 수 있습니다. 성을 상품으로 만드는 것은 성산업 관련자와 생산 주체, 성을 소비하는 모두에게 책임이 있는 것입니다. 이에 피터슨 교수님은 성상품화를 생산하는 모든 행위가 결코 개인과 사회에 이로운 것이 아님을 이야기합니다. And so, what should you do with pornography? Well, you know the answer to that, and so does everybody else. Everyone knows it's not good. It's not good for those who produce it. It's not good for those who participate, wittingly or unwittingly, because there's plenty of them in its production. It's not good for its consumers, or certainly not the highest good. And what's the highest good? Sexuality incorporated within functional, intimate relationship, bound by vows of mutual celibacy. And we all know that too. That stabilizes our families. It stabilizes our societies. It stabilizes our psyches. And so anything you do that isn't in service of that goal is likely to be counterproductive. And I suspect it's your own psyche, your own soul telling you that. 우리의 행동이 최고의 가치를 표현하는 것이 아니라면 우리가 그 행동을 지배하는 것이 아니라 그 행동이 우리를 지배하고 있는 것입니다. 성을 재화로 삼아 욕망의 욕구를 배설하는 것만큼 편의를 위해 심오한 의미를 희생시키는 행위는 없을 것입니다. 최선의 성적 행동을 위한 상호적 서약을 지향하는 결혼의 의미가 퇴색되는 현실 가운데서 우리가 취해야 할 가장 최선의 행동은 무엇일까요? 우리는 의미를 잃어가는 세상 가운데서 어떤 존재가 되어야 할까요?